Food for the body is not enough. There must be food for the soul. So এই busy life এ ঘুরে আসতে পারেন এই well decorated restaurant থেকে। This is the first time the Great Cow Factory introduced in Bangladesh, and we have like 18 restaurants in India, Thailand and Bangkok also. The service concept is like is a fixed meal course and is unlimited table service. The service is here like our staff, I mean, they are really well trained and well groomed also here. Even we do have a bar like mocktail bar. You can find it here like there's world-class mocktails here. The refreshment is sometimes a tangy drinks also. We do parties here, like birthday parties, some of the celebration or anniversary party here, like 120, 150 packs here. কাস্টমার টার্গেট হচ্ছে লাইক আমার বেসিক্যালি যেহেতু যমুনা ফিউচার পার্কের ভিতরে আমরা লাইক শপিং কমপ্লেক্সে, সুতরাং যারা শপিং করতেছে বেসিক্যালি তারা এখানে ডাইন করে আমাদের সাথে। আমাদের কতগুলো সিগনেচার ডিশ রয়েছে লাইক কাবাব, গালুটি কাবাব, দেন চিকেন চিউজা, চিকেন মখমলি টিক্কা, অমিত্রি মাছি অলসো, ইভেন হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি, এবং আমাদের ডেজার্টের ভিতরে রয়েছে লাইক 3 kinds of desserts everyday we are serving. গোলাপ জামুন আছে, দেন জিলাপি আছে, লাইক ইভেন জিলাপিটা হচ্ছে আপনার রাবড়ির সাথে আমরা অ্যাকম্পানিমেন্ট সার্ভ করি। দেন আমাদের পান কুলফি, যেটা আমাদের মোস্ট লাইক অলমোস্ট 99% গেস্ট they really love it, like different flavor you couldn't find any other restaurants or hotels in Bangladesh, in Dhaka city. ফ্রেন্ডস, এখন হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারিট সেগমেন্ট ফুড লাভার্সদের জন্য রয়েছে এখন একটি মজার রেসিপি। Today I'll tell you how to make the mutton galouti kebab. What the ingredient we require to make the mutton galouti kebab. We have some roasted chana powder, clove powder, garam masala, just dhania, sauf, elaichi. We have the jeera powder, some degi mirch, salt, ginger garlic paste. We have the desi ghee, papaya paste. We have this saffron, brown onion, cashew nut paste, and this mutton mince. Today I'm going to make this authentic Indian galouti. How to make the mutton galouti, tell you today step by step. We need roasted chana powder, we need some clove powder, just a little bit, some green cardamom powder, we have some jeera powder, some salt you can add here, Kashmiri mirch, that's for the taste and for the color also, coriander powder, just a little of ginger garlic paste, raw papaya, brown cashew nut, brown onion paste, we have some desi ghee to make it brightness, the saffron. Now I'll mix the mutton keema, the fine mutton paste with all the ingredients. Just 1 or 2 minutes so they can mix with the mutton from inside also, so no parts of the mutton. So almost that mutton patties is ready, but only we need to give the smoke. Now we need a burning charcoal to give the flavor, to give the smoke. We need the burning charcoals, we need little ghee. Just for 20 seconds we cover the steel bowl with mutton mince and all ingredients to cover. Because of that the smoke will not go outside from the bowl. We'll remove the steel plate from there. Now you can mix the mutton again, just the smoke will go everywhere in the mutton side. Just now we need to make the mutton galouti. 3 to 4 minutes is enough to make it. Now it's almost done, the galouti is done, and we need the burning charcoal there also. Main the ulta tawa paratha, that's the saffron type breads made with milk, desi ghee. Here, now the galouti is ready. The galouti is ready to serve in the restaurant. That's the authentic Indian galouti.